ভেজিটেবল আমরা আগে কেটে রেখেছি। এখানে আছে পেঁপে, গাজর, ব্রোকলি, ফুলকপি। এটা স্টিয়ার করে কেটে ম্যাক্সিমাম 70% বয়েল দিতে হবে। বয়েল দেওয়ার পরে ঠান্ডা করে নিতে হবে। এরপরে এটার সাথে দিব হচ্ছে গ্রিন ক্যাপসিকাম, রেড ক্যাপসিকাম, তারপর দিব আমরা একটু মাশরুম, তারপর দিব বেবিকর্ন। হয়ে গেছে প্রিপারেশন। এখন আমরা করবো সদের ভেজিটেবল। আমাদের একটু পিস বাটা নিতে হবে। হয়ে গেলে আমরা একটু গার্লিক চপ দিব। গার্লিক একটু সতে করে দিতে হবে, গার্লিকের ফ্লেভারটা আসবে। যে ফ্রেশ ভেজিটেবল রেডি করে রাখছিলাম ওটা ঢেলে দিব। Salt, something sugar, একটু ব্ল্যাক পেপার,